Hello students, welcome back to my channel. Ji hokol mur channel lo notun ke ahisa tumalake subscribe kori loba so that more upcoming videos or notifications pur logalog pai ja. Ajir class tut tumalake pohibole paba cross pollination or bibhinno agents bilakor bikhoye. Okay, that is agents of cross pollination. Eta yar agor to previous video tumalake pohisila the definition and types of pollination. Tate tumalake ki kom paisila je pollination two types or thake. Eta hoise self pollination aru antu hoise cross pollination. Self pollination ot ki hoy, the pollination takes place between flowers of the same plant. Aru cross pollination ot hobo, the pollination takes place between flowers of two different plants. So jihetu duta beleg gosor fulor majot pollination hobo, gotike pollen to stigma le transfer koribole kisman agents or provision. Okay, and he agents bilakor bikhoye aji tumalake pohibole paba. So let's begin. Now see, the agents responsible for pollination in angiosperms have been grouped into two main categories. Eta tumalake ei tolot dia jitu table chart ase etu swa yate kwa hoise je pollination or agents bilak duta category bhagabo pare. Eta hoise abiotic agents aru eta hoise biotic agents. Abiotic mane ajoibik aru biotic mane joibik. Okay, so abiotic agents or under ki thakibo wind, okay, wind pollination or dara aru eta hoise water pollination or dara. Clear? Aru biotic agents or under ki thakibo biotic agent to naam hoise animal. Okay, eta animal or kisuman category ase june pollination to সম্ভৱ কৰিব, যেনেকে bat, okay, snails, birds, insects, etc. আমি প্ৰত্যেকটো টাইপে ডিসকাস কৰি যাম। প্ৰথমতে আমি চাও abiotic agents or বিষয়। Okay, abiotic agents or first to asile wind. So let's see, the pollination with the help of wind is called anemophily. Very important terms. Windor dara jitu pollination hoy, he pollination process to ki buli koa hoy, anemophily buli koa hoy. Okay, aru jibilak gose anemophily di pollination kore, he gos bilakok koa hoy anemophilous plants boli. Okay, now the anemophilous plants produce enormous amount of pollen grains. He plants bilake, anemophilous plants bilake খুব enormous amount of large quantity pollen grains produce kore. Ar hihotor jibilak pollen grains hoy, hebilak kenuka hoy, small hoy, smooth hoy, dry hoy, aru weight to light hoy. Okay, pollens of such plants are blown off at a distance more than 1000 km. So henekwa gosor jibilak pollen thakibo, he pollen bilak about 1000 km otke besi durottot hote blown off hoy jabo. Clear? Now let's see the adaptations for wind pollination. Eta windor dara pollination hobole plantor ba plantor fulltor kisuman adaptations thakibo. Okay, ami sailo ki he plants bilakor flowers bur kenuka hobo, small hobo, colorless hobo, inconspicuous tar mane clearly visible no hobo, nectarless kyotor nectar na thake, and become arranged as inflorescence. Ar heta inflorescence hisabe arrange ho thakibo. Clear? Next point to ki, the anthers are well exposed for the easy dispersal of pollen grains. Etia a full bilakor anemophilous plants or full bilakot jitu anther thakibo, anther bilak hoise well exposed. Okay, dhunia ki hote bahirot ulai thakibo so that natok wind easily blown off kori loi jabo pare. Pollen grains are small, light, dry, dusty, non-sticky and sometimes winged. Okay, ekta characters ami yar agote discuss korilu. Okay, then swa stigmas bur kenuka hobo, stigmas bilak hobo dangor large, hairy and feathery or branched to catch the airborne pollen grains. Our pollen grains bilak je ahi stigmat poribo anemophilous flowers or gotike hiotor stigma bilako ki hobo laibo dangor hobo laibo. They have to be hairy, feathery, nohoba branched. Okay, so that hiote airborne pollen grain easily capture kori lobo pare. It's a common examples of wind pollinated flowers ki ate ma picture khini disu sabo para. Okay, example is a grass, sugarcane, bamboo, coconut, etc. Ebila gosot generally wind pollination dekha jay. Okay, now let's see the second abiotic agent. Second abiotic agent to hoise water, pani. Etia the pollination with the help of water is called hydrophily or hydrogamy. Eta water or dara jitu pollination hobo tar naam to hoise hydrophily.
ইয়াক হাইড্ৰোগেমি বুলিও কোৱা যায় ইয়াৰ আকৌ দুটা টাইপছ থাকিব এটা হৈছে হাইপোহাইড্ৰোগেমি আৰু এটা হৈছে এপিহাইড্ৰোগেমি so you have to remember the terms hydrophily hydrogamy and its types okay প্ৰথমতে আমি চাও hypohydrogamy কি হয় when the pollination takes place inside the water it is called hypohydrogamy clear যদি pollination to পানীৰ ভিতৰত হয় water surface or তলত হয় তেতিয়া আমি তাক কম hypohydrogamy example কি হ'ব Najas ceratophyllum etc okay epihydrogamy কি হ'ব opposite to হ'ব যেতিয়া pollination to water surface or ওপৰত হ'ব okay বা on the water surface তেতিয়া তাক আমি কম epihydrogamy clear example হ'ব Vallisneria spiralis okay এতিয়া আমি চাইলো water pollination কৰিবলে কেনেকুৱা ধৰণৰ adaptations থাকে water pollination is very common in plant groups such as algae bryophytes and pteridophytes okay a water pollination বা hydrophily to code basically দেখা যায় algae bryophytes আৰু pteridophytic groups okay ইহতৰ যেবিলাক ফুল থাকিব ফুল বিলাক কেনেকুৱা হয় small হয় colorless হয় inconspicuous হয় odorless হয় আৰু nectarless আৰু pollen grains বিলাক আৰু লগতে stigmas বিলাক generally unwettable হেতক পানীয়ে সহজে ভিজাব নোৱাৰে okay stigmas বিলাক কেনেকুৱা হ'ব long হ'ব আৰু sticky হ'ব for example Vallisneria আৰু Hydrilla okay এৰুটা হৈছে এটো হৈছে Vallisneria flower আৰু এটো হৈছে Hydrilla flower okay এটা Vallisneria jitu heri hobo in Vallisneria the female flower reach the surface of water by the long stalk and pollen grains are released onto the surface of water then they are carried by the passive water currents eta a Vallisneria jitu flower thakbo female flower so hiotor stigma to jothesho dighol thake okay stigma pollen grains bilak ahi poribo taso water current e hotok loipgo spread kore dibo clear okay now let's see the biotic agents under ami ki paisilu animal okay so the pollination takes place that takes place with the help of animal is known as zoophily gom paisane sobote tumalke phily শব্দটো লগাই দিব লাগিব animalৰ দ্বাৰা হয়তো zoophily এতিয়া animalৰ আকো সাব ক্যাটেগৰি কিছুমান আছে প্ৰথমটো চামি entomophily নো কি যেতিয়া pollination to কিছুমান ইনসেক্টৰ দ্বাৰা হ'ব okay titia ami tak kom entomophily very important terms eta kun bilak insects e help koribo pollination ot jeneke dhora bees flies beetles etc okay now see the flowers which open during sunrise are generally brightly colored acting as flag apparatus for attracting insects but the flowers those open after sunset are white in color thus become visible in night eta adaptations pur kenoka dhonor swa jibila eta insect eta dara pollination hobole dinor bhagot ki hobole laibo flower to dhunia hobo lagibo attractive hobo lagibo so that insects khini tat ahi pelai porehi okay so jikhini full during the sunrise open up hoy hebilak generally tenoka thake brightly colored okay আর জিবিলাক ফুল আফটার সানসেট ওপেন হয় হিহতৰ কালাৰ টু মান প্ৰয়োজন নহয় তেতিয়া হিহতে মোস্টলি হোৱাইট কালাৰৰ হয় সো দে ৰাতি হিহতে ভিজিবল হৈ থাকে ইনসেক্টৰ এট্ৰাকচনৰ কাৰণে okay লগতে আদাৰ ডিভাইসেস to attract the insects are smell or nectar আৰু ইনসেক্টক এট্ৰাক্ট কৰিব কাৰণে হিহতৰ আৰু এটা এডাপ্টেশন থাকে হেতু হৈছে হিহতৰ কিছুমান ধুনিয়া সেন্ট থাকিব okay কিছুমান odor থাকিব আৰু লগতে হতে নেক্টাৰ প্ৰডিউস কৰে right আৰু হিহতৰ জিবিলাক pollen grains থাকিব those are larger in size approximately 80% of the pollination done by insects is carried by bees eta bees flies beetles etc jiman blak insect pollination kore tatke ataitke besi tamne about 80% of the pollination of by insects is done by bees okay the second category to sound second category under animal is Melacophily okay when pollination takes place with the help of other animals like snails it is called Melacophily a picture to soason eto eta fulot ki lagi ase to eta hamuk hoine snail so snailor dara jitu pollination hobo ta kwa hoy Melacophily right third category to sound jeta pollination to with the help of birds sorai dara hobo it is known as Ornithophily okay It is ornithophilous flowers are very large and showy.
যিবিলাক ফুল বাৰ্ডৰ দ্বাৰা পলিনেটেড হ'ব সেই ফুলবিলাক কেনেকুৱা হ'ব লাগিব যথেষ্ট ডাঙৰ হ'ব লাগিব আৰু খুব শ্বই এট্ৰেক্টিভ হ'ব লাগিব ওকে লগতে সিহঁতে খুব হাই এমাউণ্টত নেক্টাৰ সিক্ৰেট কৰি থাকিব লাগিব ওকে সো দ্যাট বাৰ্ডছ খিনি আহি পেলাই সিহঁতে এট্ৰেক্টেড হয় ওকে অৰ্নিথোফিলি ইজ ভিজিবল ইন সাম ফ্লাৱাৰ্ছ লাইক বিউটিয়া মনোস্পাৰ্মা অফ ফেবেচি বম্বেক্সিবা বম্বেচি এটচেট্ৰা ওকে সো বিউটিয়া মনোস্পাৰ্মা বম্বেক্সিবা এবিলাকত জেনাৰেলি অৰ্নিথোফিলি দেখিব পোৱা যায় ওকে now let's see the next category that is chirapterophily so when the pollination takes place with the help of bats okay it is known as chirapterophily picture to dekhisa ne tumaloke picture to ki dekhisa etu eta full aru etu eta bat or dara jitu pollination hobo tak ami kom chirapterophily okay eta etu kenoka dhonor fulot dekha jay in the flowers of Anthocephalus cadamba of rubiaceae these are pollinated by bat okay students so ajir class tot ekhini asle khub interesting eta topic I hope tumaloke buji paisa next class ot ami aru eta belek topic lo ahim pollination ore okay and the series will be continued until then good luck and thank you very much for watching my videos thank you